working on it, right? Election committee, Dinamis also I have to ask. She is feeling very anxious. Election. Election is absent. She's also in election. Good afternoon, everyone. I'm Shamaria Benna. I'm studying in 10th standard. Today I'm here to guide you through the election of 2025. And let me ask the candidates about the review and how are they feeling. How are you feeling about the election, and are you feeling anxious or something? What will you do for us? What will be the effects we get after you will be the elected person? I do school improve Improve with what? studying and all. What about you? Talk, because we have to. My name is Rina Fatima. I'm studying 7th standard. My deputy leader symbol is chair. So, what will be the benefits we get? How are you feeling? Anxious or happy? Happy. So, are you confident that you will win? Yes. Very confident. What are you standing for? Deputy. So, what will be the benefit we will get after you get elected? Difference. Some difference. What will be the difference? Can you talk about it? Something. What about you? How are you feeling? Anxious or happy? Are you confident about this? What will be the result? Are you confident you will win? Yes. Are you those candidates? Yeah, you. Hi, sir. Hello. Good afternoon. Good afternoon. How are you feeling about our new system? I am pretty happy today because it is the first time we are conducting an election like this. In our previous years, we might have been conducted the election, but this is the first time we are conducting in such a bombastic way. And we could know that each and every candidate, they are superb in their activities, and they are so eagerly waiting what is going to happen. And in many of the school election, we might have been witnessed, but this is the first time we are seeing that we are able to present the things in screen, and even all the children are able to watch it, and even the parents are able to watch it. And this is something beyond expression, actually. And we are also thrilled, I think. And what do you think about? Are you thrilled? I'm also very anxious about what will happen, what will be the results, and also. Yes, it's really because we have already knew that for the last 12 years we had been seeing the way the school election is being conducted, but this is the first time we are seeing that we are able to present it in a screen, and along with the students, along with the parents, along with all, we are watching it lively, and I am so thrilled. That's what I wanted to tell you. And behind this, I am 100% sure that my 10th standard students, they are the people, they have worked very hard, and they were the people, they were continuously and tirelessly working for the last couple of days to make the software, along with our honorable manager and the team of our election commission here. They worked very hard, and we are hopefully waiting how it should going to end today. Very happy to stay here and see the process of election concerned. Thank you, sir. Okay. So the other candidates are here. So let's ask them how are they feeling. How are you feeling? Anxious or happy? I'm so happy to become a candidate in my new school. I'm a new student in my school. And when I'm seeing this election, I'm remembering my old school, and I will become a good candidate, a good leader, and I will make our school a better place where everyone feels supported, welcome, and inspired. What will be the benefits we will get after you get elected? I will be helping everybody, and I will be helping our teachers, staffs, and students, and I will make our school a better place. You're standing for school here, right? Yeah, I wish you good luck. thanks. Next, let me ask our election committee chairman, Dina Miss. How are you feeling? I'm feeling nice
because it's a different experience. Because last year we have done it in a mobile software. At the time, only one candidate's position can be used at a time. Here in this software, all the four post candidates vote can be done at a time, and easy. I think no schools following this. This is the first experience in our Wayanad, I think. Special congratulations for our 10th standard students and with the support of our MD, it created. Anyhow, very happy. Thank you, miss. Thank you. Now let's ask other member of our election committee. How are you feeling? I am very thrilled now. I am very happy because my kids are doing this, so I am very happy, and I am waiting for this result also. Then last years we are conducting through that EVM machine. This year we are waiting our children. I am very happy and I am thrilled now. Everyone is excited and thrilled. Now let's move to the electing students. Yeah, then. Sir, finished about the review. Already it's already asked. You can take the review from the candidate reviews yourself. How are you feeling, sir, about our school? Hey, hi. We're super excited to see how this is going to go. And this is the first time we're implementing a complete digital solution for voting, and we're also publishing it live so that parents can see, everybody can see. And we have hosted this results to all the classes also. And congrats to all the teachers and students who did a lot hard work to get this a great success. Let's see how this goes. And also, all the best for all the candidates. Yeah. Wish you good luck. Let's see who wins and how was the campaign. We'll figure out after the campaign. Yeah. All the best for you all. Thank you. And I think Now let me introduce our team who had made this software work. First of all, Nasif. okay. How you made this? How are you feeling? This journey was very amazing because when I'm making, first of all, I thought that I was making one EVM, but something happened that I changed it into EVM because DVM because nowadays it's a better thing that it's good thing by using AI, open AI. It's a great thing. By through that we have make this. I'm very happy for this. Let's see how it works. Thank you, Nasif. Now let's ask other person who tried his best. So, how are you feeling? I feel great because I was excited for this. This is my first time experience for this project. So that's it. What about you? The next person. I'm also first time I was making this experience, and it is very nice. Now let's see how the election goes. Now can we start the election, sir? Sir, other candidates are here. So other candidates are here. Let us make them introduce themselves. What's your name and what are you standing for? And I'm Wafa Mariam from 9th standard, and I'm standing as a candidate for art secretary. How are you feeling? Are you confident or Yes, anxious? I'm confident. What about you? What's your name? Hi, my name is Rizwana and I'm from class 9. I'm standing for the post of school leader and I am pretty anxious and confident. At the same time, confident. Yeah. That's a good feeling. Wish you all the best. What about you? How are you feeling? I'm Izanora Fatima and I'm studying in 9th. I'm also standing as a candidate of deputy school leader. So how are you feeling? Anxious or confident? A bit confident and a bit anxious. Mixed feeling. Yeah. What about you? My name is Nila Khadija from class 8.
And I'm standing as a candidate for the position of deputy leader. How are you feeling? Yeah, I'm a bit confident, but I'm. You're all right. What's your name and what are you standing for? My name is Ryan and I am standing for the position of school leader. How are you feeling? I am a little bit confident. Let us see what happens. Do you think you will win or anything? A little bit. Let's see. What about you? My name is Miss Muhammad Fawaz and I'm from 9th. I'm standing as the candidate of deputy leader. And How are you feeling? I'm feeling proud and I'm My name is Mohammed Faris and I'm standing for sports leader. How are you feeling? You will win or not? Um, as per the God's wish. Yeah. What's your name? What about you? What's your name and its My standard? name is Zain Mohammed Keke. I am candidate of sports captain. Are you confident that you will win the election? Yes. Very confident. Yes. That's a good feeling. I wish you guys all the best. Over to my party. Kind of. But we have the voting start here. Voting started. Candidates where we have to make them proceed. Here itself. No. Down. Other than tell them. If you want, you can watch now. But that should be personal. But last can be done. Others will see. That you can. yeah, this. First 10th standard, right? Voting. After 10th, 9th, അതിനുള്ളിൽ
So I can ask a review from here, okay? Sir, I can ask a review from here actually. ഇവിടെ രണ്ട് കുട്ടികളെ നിർത്തണം ഇങ്ങോട്ട് കിടത്തി ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് You want to arrange it? Let's ask how the first voter is feeling. How are you feeling about our election and our new system? So good. Are you excited? Yes. Really? Yes. Thank you. Our first, our first voter has got into the polling. And let's see what happens. Selecting, you can, as you see. Kind of things is anxious. The election has started. With our new system, four of the people can vote at the same time, as you see.
Everyone is so thrilled and anxious. It's a new experience for everyone, and it's a 10th standard. So 2 years after, they also have to do the real election. Let's ask who had been voted for someone. How are you feeling? It's very great. How are you feeling about new system and software? It's very nice system because first time we experience through a software device. Thank you. Thank you. You have to explain to the parents too. Look at the school leader. This is Mohammed Ramal. He has already received 7 votes. Then even Izza Nora Fatima just behind me with 5 votes. And Muhammad Faris look at 5 votes. And Wafa Mariam, yes, deputy leader as Izza Nora. And the Muhammad Faris as the sports captain. And remaining here, look at Rizwana Fatima 4 votes. And Brian Ahmed as yet not started his opening. And this is what happening actually. And Muhammad Ramal is leading from the front when 63% of the vote has been casted. Just look at 63% വോട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മുഹമ്മദ് റാമിൽ 9ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്കാണ് ഇപ്പോഴും 9 വോട്ട് ലീഡിംഗ് കാൻഡിഡേറ്റ് വിത്ത് 7 votes. അതേപോലെ ഇസാനൂറ ഫാത്തിമ 9ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറായിട്ട് മത്സരിക്കുന്നു 5 വോട്ടിന് ഇപ്പൊ കുട്ടി മുമ്പിലുണ്ട്. അതിനർത്ഥം മുഹമ്മദ് ഫവാസ് തൊട്ട് പിന്നിൽ 4 വോട്ടോട് കൂടെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതേസമയത്ത് മുഹമ്മദ് ഫാരിസ് ഗ്രേഡ് 9ൽ പഠിക്കുന്ന 5 വോട്ടുമായി മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ജൻഹ ഫാത്തിമ 4 വോട്ടുമായി തൊട്ട് പിന്നിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വഫ മറിയം ആർട്സ് സെക്രട്ടറിക്ക് മത്സരിക്കുന്ന വഫ മറിയം 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി 11 വോട്ട്. ആരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മൊത്തം വോട്ടും വഫ മറിയം. That indicates that it's a trend in the beginning of within the 5 minutes of our election. It is something kind of a trend. Wafа Mariam is she's leading. Muhammad Ramal is a new student to our institution. Then also he's able to
Yes, that was what within the 5 minutes of our election indicates that's almost like he has Campaign made a was big great. impact. Yes, Yes. his campaign was on a right track. That's what that Yeah. And it's an inch and inch competition, I think, because Rizwana Fatima 4 and he's on 7, and it's the same time Muhammad Fawaz 4 and Izanura Fatima 4. And school leader, it's a big title actually. School leader is Three not an candidates. ordinary title. Yeah. Right. Oh, he has to do plenty of things in the during the time of campaign. He was the only man he has spoken very rightly. Very Right. He was so confident. Yeah. Yeah, that is what. Because He's he- right for his position. Great. Students were eager to see who will win. നമ്മൾ വോട്ട് കൊടുത്ത ആൾ ജയിക്കില്ല എന്നറിയാനുള്ള താല്പര്യം കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവും. അതാണ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല രക്ഷിതാക്കളടക്കം ലൈവിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കുട്ടികൾ മുഹമ്മദ് റാമിൽ അതുപോലെ ഇസാനൂറ ഫാത്തിമ, മുഹമ്മദ് ഫാരിസ്, വഫ മറിയം ലീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും തൊട്ടു പിന്നാലെ റിസ്വാന ഫാത്തിമ ഉണ്ട്, റയാൻ അമൻ ഉണ്ട്, മുഹമ്മദ് ഫവാസ് ഉണ്ട്, ഇഷ മെഹർ, സല്ല ഖദീജ ഉണ്ട്, റന ഫാത്തിമ ഉണ്ട്, സൻഹ ഫാത്തിമ ഉണ്ട്, ജയാൻ മുഹമ്മദ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും മത്സരിക്കാൻ ആളില്ലായിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അടുത്ത 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളം മാറി പറയും. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ ബിഗിനിങ് ഓൺലി. We cannot predict because it's only happening in the vote of our high school students. When it comes to the vote of our lower class, it will become change. Right? No doubt. Great change will occur. That's what we have to expect. Especially in the case of first and the second standards, when they come, these all scenario will be totally changed. That's what we are expecting at present. Then how do you think about it? And what can you predict at present by seeing this result? Who will win? And what's your prediction? In my opinion, I cannot. Yeah, Ramil is. Yes, once Ramil is again leading. But what is the leading? Look at only for Rizwana one is vote. just behind. That is the speciality. Only for one vote, Ramil has been elected as the school leader. That is the only. Izanura Fatima is also leading with 10 votes. Yeah, very good. That's a good thing. Izanura is 10 and Muhammad Fawaz with 7. Faris got down. Zenha became the lead. That's a new lead that I haven't noticed. Look at Zanha Fatima. She is at present 9 with, and Muhammad Faris get close to down and 7. It's a great thing. It's a great thing. It's a great lead. Yes. The Fatima beginning. also with 70 votes. He's also 17. leading. She's leading, but someone from that group has scored some votes actually, but that we are not able to see. It's a good thing. But Izanura 10 votes and Muhammad Fawaz 7. Yes. Ramil is still leading. Izanura Fatima, Zenha Fatima, Wafa Mariam. Yes. Let's see what happens. Yes. It's only in the beginning because we normally told you in the beginning everything will happen because we are only counting the votes of this high school session. When it comes to the lower sessions, it will be a total change. Total change we have to expect. That's what's going to happen. Let's wait and see. Muhammad Ramilla, great 9 with 9 votes, but just behind Rizwana Fatima with 8. 9 8 വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. എപ്പോഴും മാറിയാം. കാരണം ഇത് ഹൈസ്കൂളിലാണ് ഇപ്പൊ വോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 10ാം ക്ലാസ്സിന്റെ വോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 9ന്റെ വോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 8ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 8ലെ കുട്ടികൾ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇനിയും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാം. പക്ഷെ താഴോട്ട് വരുമ്പോ ഈ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് മേലോട്ട് വരും. അപ്പൊ എനിവേ അടുത്ത ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരുമ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം മുഹമ്മദ് റാമിൽ തന്നെയാണോ മുകളിൽ നിൽക്കുക, ഇസാനൂറ തന്നെയാണോ മുകളിൽ നിൽക്കുക, അതുപോലെ ജൻഹ ഫാത്തിമ തന്നെയാണോ, അതുപോലെ വഫ മറിയമാണോ മുകളിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത 5 മിനിറ്റിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ സ്കൂൾ ലീഡറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുഹമ്മദ് റാമിൽ, അതുപോലെ റിസ്വാന ഫാത്തിമ, അതുപോലെ റയാൻ അമൻ മത്സരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ലീഡറായിട്ട്. നേരെ മറിച്ച് ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറായിട്ടാണ് ഇസാനൂറ ഫാത്തിമയും മുഹമ്മദ് ഫവാസും അതുപോലെ ഇഷ്വ മെഹറിനും സല്ല ഖദീജയും റന ഫാത്തിമയും മത്സരിക്കുന്നത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ സ്പോർട്സ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബോയ്സ് ദേ ആർ ഓൾവേസ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ ഹ്യൂജ് ടൈറ്റിൽ. അല്ലെ, ഒരു സ്കൂൾ ക്യാപ്റ്റൻ സ്പോർട്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ആകാന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് എ ഹ്യൂജ് ടൈറ്റിൽ ഫോർ ദ ബോയ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ 2 ആൾക്കാരും മുഹമ്മദ് ഫാരിസും ജയാൻ മുഹമ്മദും അവർ തൊട്ടു പിന്നാലെ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്. അപ്പൊ അത് വോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ചേഞ്ച്ഡ്. റൈറ്റ്. ലുക്ക് അറ്റ്
മുഹമ്മദ് റാമിൽ 19 വോട്ട്, Leading with 90 leading with votes. 19. പക്ഷെ റിസ്വാൻ എപ്പോഴും കിടക്കാണ്. Yes. അവിടെ ഒരു ലീഡിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. Not happened. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രെൻഡ്. Yeah. ദാറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രെൻഡ്. Yes. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ്. Out of 29 votes. It is something different because after the election we no need to wait for a day to get the election Result. results. Even the cancer watching it closely. അതൊക്കെ വലിയ വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പുറമെ നമ്മളുടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആര് ജയിക്കുന്നു ആര് തോൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദ് റാമിൽ 19 വോട്ടുമായി മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ റിസ്വാന ഫാത്തിമ അനങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രെൻഡ് കാണിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഇസാനൂറ അപ്പുറത്തെ 18 വോട്ടുമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എപ്പോഴും. അത് കാണിക്കുന്നത് ഇസാനൂറ ഓൾസോ ഷീ ഹാസ് മെയ്ഡ് എ ഗ്രേറ്റ് എഫക്ട് ഇൻ ദാറ്റ് സിനാരിയോ. സൻഹ ഫാത്തിമ 18 വോട്ടുണ്ട്. അതും ഒരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ്. വഫ മറിയ 26. Look at 89% of the vote already casted here backed by വഫ മറിയ. It's something a great trend. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശരിക്കും ഇവിടെയാണ് ടൈറ്റ് ആൻഡ് ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ കംസ്. മുഹമ്മദ് റാമിൽ വാസ് right and Izanura. Your area title we have to check it. Then come on, you have to speak. This election campaign. Muhammad Ramil, school leader, is leading with 19 votes, 65.5%. As deputy leader, Izanura Fatima is leading with 18 votes, but behind Muhammad Fawaz is standing with only 7 votes. So we can't predict anything. Only after the law is leading with 26 votes, 89.7%. Now let's see what happens. It's a tight competition. കയ്യിലാക്കി പൊന്തിക്കാൻ കയ്യിലാക്കി പൊന്തിച്ചുടിക്ക്. ഷെയറിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. How are you feeling? How are you feeling after the voting? This is what I was talking about. Yes. Are you excited? Yes, very excited. This voting are very. The new software has been invented from a 10th standard. So new experiences. After voting, this is our second experience of this vote. How are you feeling? It's very excited, and it's feeling next second time will be. We are doing this. Well, let's see what happens. The school leader Muhammad Ramil is leading with 26 still. Rizwana Fatima is behind him with 10 votes. Rayana Mani is behind with 6 votes. Deputy leader Izanura Fatima is leading with 24 votes. Silla Khadija is just behind. 42 people, Shah Meher in 1, Rina Fatima 0. In sports captain, Zanha Fatima is still leading with 22 votes.
Muhammad Faris is behind him with 12 votes. Zayan Muhammad is behind him with 8 votes. Wafa Mariam, as art secretary, is leading with 39 votes. Riza Meherin is just behind her with 2 points. And Azza Fatima is behind her with 1 point. Go there down as the candidates there. It won't have to be. Similarly, this is a condition of downstairs. So everybody is very worried and tense. Paris is Paris. ഇത് കിട്ടൂല വാ വെറുതെ പോയോ Let's go and see the faces of our candidates. They're very excited. Faces of our candidates. They're feeling so anxious, and their faces can predict that they are not confident, but still confident and anxious. Let's check what happens. Sir, what about this connection? You can see the faces of our candidates. They're feeling so anxious. You can see the faces of our candidates. They're feeling so anxious. How was it? How are you feeling? Are you guys scared? Yes. Anxious? Yes. Anxious? How are you feeling by seeing your votes live? How are you feeling? Good. Only good? Do you think this will change? This pattern will change, this will remain? What is your opinion? This will change. So far, I think Wafa, Jalha, Isa, and Kamila are leading. Already we have 45 votes. I will just refresh and see what is the latest one. We right now have how many people voted? 56 voted. Out of that, Wafa is having the highest voting of 91. Congrats, Wafa. Head off, Wafa. Wonderful job so far. Let's see how it goes. And definitely Zenha is also leading with almost 48. That's a tough competition. So you can go down high. And Iza is also with 42%. Very tough competition. The person next to Iza is having Zella. Zella is having 16 votes, which is the second. And for Amil, I think Rizwana is the next competition with 11 votes. I don't know, Rizwana, you should have done some better campaign. Let's see how it goes. So far, things are like 50-50, but I don't know, Wafa's done a great job. Yes. How is it? Did you give chocolates? Okay. But wonderful job. Let's see how it goes. Yeah. Right? Let us see their reactions and all.
feeling with your great lead? Not a great lead. I'm only feeling good Do to you see think it my. will change? Yeah, definitely it will change because after Why seeing, are you confident? I'm confident, but the getting a school leader position, I like the other candidates are also there. Great. And so Uh, Thank you. What about you? How are you feeling with your great lead with 91 percentage? Nothing. I'm so excited. Excited to be that secretary of Yes. us? Thank you. Are you expected like this? Like you will No, get no, the great never lead? ever. Never. No? Okay. Thank you. What about you, Isanura? As a deputy leader, you are leading. What's your expression and how are you feeling? I'm actually tense. That Do you think it will change? yeah, I will think. I think Zella will lead. Nothing can be predicted, yeah. Yeah. Sports were இந்த கோலம் தான் அந்த கோலம் They are not much. I haven't seen the classes. Come forward and talk now. Do you want to do a campaign again? There's enough, huh? Okay. Now let's check the lead. Out of 70 watts, Mohammed Ramil is still leading as a school leader with 50 watts. And deputy leader, Isanura Fatima is still leading with 29 watts. Sports captain, Zenha Fatima is still leading with 40 watts. Afa Mariam is also still leading with 63 watts. Sir, how are you feeling now? I don't feel anything different from what I felt at the beginning. Yes. And what about yourself when you go down? How did you feel? Yes, they are so anxious and Uh, they're waiting and they haven't expected like this lead. they- Ramil is very surprised. Excited, Afa I Mariam think. also. Yes. Yes. Now let's see how students are voting. The first polling booth. Sports captain. Next position. Waiting. Assistant. You can speak something whenever you wanted.
ഒരു 5 മിനിറ്റിലും റിസൾട്ട് കാണിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. കാരണം ഒരേപോലെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും അതുപോലെ അവരെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും 5 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മുഹമ്മദ് റാമിൽ ഇപ്പോഴും 58 വോട്ടോടുകൂടെ മുൻപിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 72% വോട്ടും മുഹമ്മദ് റാമിൽ നേടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 2 ആളുകൾ റിസ്വാന ഫാത്തിമയും റയാൻ അമനും 12ഉം 10ഉം വോട്ടുമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് ഹൈസ്കൂൾ മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഹൈസ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ കുറവാണ്. താഴെ വരുമ്പോൾ 1 മുതൽ നമ്മൾ 5ാം ക്ലാസ് വരെ വരുന്ന ആ ഏരിയയിൽ റാമിൽ എത്രമാത്രം വോട്ടുകൾ പിടിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും വേണ്ട വിജയം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഐസാനൂറയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും അതുപോലെ സൻഹ ഫാത്തിമ ആണെങ്കിലും വഫ മറിയം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഹൈസ്കൂൾ സെഷൻ വോട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മേലോട്ടുള്ള വോട്ടുകൾ വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. In the case of Izanura Fatima, Zalla Khadija is just behind her. Yes, yes. Anything can be happen. Anything can be happen. It's unpredictable actually. Look at Zalla and Izanura, just 2 votes difference. Yes. That is a neck and neck competition, what we call. അതൊരു ഇഞ്ചോടിന്റെ മത്സരമാണ് ശരിക്കും. ഇസാനൂറയും ഇവിടെ നമ്മൾ 2 വോട്ട് എപ്പോഴും മാറി പറയാം. പ്രത്യേകിച്ചും താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു മാറ്റത്തിലേക്ക് വരും എന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സൻഹ ഫാത്തിമയും അതുപോലെ സയാൻ മുഹമ്മദ് തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. 14 വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് വഫ മറിയത്തിന് നമുക്ക് നോക്കാനില്ല, കാരണം 90% വോട്ട് ഓൾറെഡി ബാഗ്ഡ് ആണ് അത് വഫ മറിയം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ തന്നെയാണ്. ഇസാനൂറയും അതുപോലെ സല്ല ഖദീജയും തമ്മിൽ നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇസാനൂറ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് 9ാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ പോലും സല്ല ഖദീജ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ 8ലെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷീ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഓഫ് our institution and more than that she is doing her level best in the sports. അങ്ങനെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്സുമായി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇസാനൂറ ഫാത്തിമ 31ഉം 2 വോട്ടിന്റെ ലീഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു വലിയ കഴിവ് തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. കാരണം ഷീ ഈസ് എ ന്യൂ സ്റ്റുഡന്റ് ടു us. എന്നിട്ടും she has able to made her impact among high school session indicates that she is super in her activities. Out of 87 വീണ്ടും മാറി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മുഹമ്മദ് റാമിൽ 65 വോട്ട് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയത്ത് ഇസാനൂറ ഫാത്തിമ 36. പക്ഷെ സല്ല ഖദീജയും ഇസയും തമ്മിൽ 5 വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം ഇപ്പോഴേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതൊരു വലിയ ട്രെൻഡായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇസാനൂറ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ടും സല്ലാനെ 5 വോട്ടിന് പിന്തള്ളിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷീ ഹാസ് മേഡ് എ ഇമ്പാക്ട്. അതാണ് ഇമ്പാക്ട്. എങ്ങനെ ഹൗ ദ വേ ഷീ ഹാസ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഷോൺ ദർ. പക്ഷെ മത്സരം തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും വാർത്തക്കാണ് 1 മുതൽ 5 വരെയാണ് മത്സരം. ഇത് മേലോട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ പുസ്തകത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? This is a most wonderful change. ഈ പറയാനുള്ളത് വളരെ നല്ല ഒരു മാറ്റാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ പരമാവധി എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെളിവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി കുട്ടികൾ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വോട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനുപരി കൃത്യമായി ആർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊരു വീക്ഷണം കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെതായ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മളെ വോട്ടിങ്ങിൽ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ കുട്ടിക്കും ആർക്കെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോരുക എന്നതിലുപരി തൻ്റെ അവകാശം കൃത്യമായി ആരിലാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ോടുകൂടെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഈ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഏതായാലും ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കവും നല്ലൊരു അനുഭവവും മാത്രമല്ല, ഇതൊരു വലിയ മെസ്സേജ് കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ മാറ്റങ്ങളിലേക്കുള്ള വലിയൊരു മെസ്സേജ് കൂടിയാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. വീണ്ടും റിസൾട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നോക്കൂ, കാരണം 68 വോട്ടുമായിട്ട് മുഹമ്മദ് റാമിൽ വന്നപ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇസയും അതുപോലെ ഈ സല്ല ഖദീജയും തമ്മിൽ 4 വോട്ടിന് വ്യത്യാസം. അതാണ് മാറ്റം. സൻഹ ഫാത്തിമയും മറ്റേ ആളും തമ്മിൽ സയാനും തമ്മിൽ കുറഞ്ഞ വോട്ടിന് വ്യത്യാസമില്ല. ഏകദേശം ഒരു 9 വോട്ടിന് വ്യത്യാസമൊക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ. നേരെ വഫ മറിയം 83 വോട്ട്, 90% വോട്ട്. കാരണം the impact she has made in high school is something beyond the limitation. So, but Muhammad Ramil and Rizwana is not making a very good competition at present. തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളത് കാണില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ നടത്തിയ ക്യാമ്പയിൻ
അതായത് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുള്ള അവരുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ വോട്ട് കൊടുത്തത് എന്നുള്ള തെളിവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് വാട്ട് ദേ ക്യാൻ ഡു ടു ദ ചിൽഡ്രൻ ദേ ഹാവ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് യെസ്റ്റർഡേ ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അല്ലേ? ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട്? Feel very good because Raman has presented a great speech yesterday. That's what the result is. He's getting 68 votes out of 92 votes. It's a great feeling because Rizwana Fatima is very behind with 14 votes and Ryan Aman is with 10 votes. Out of 92 votes, school leader Muhammad Ramil is leading with 68 votes. Deputy leader Izanura Fatima is leading with 37 votes. Sports captain Zenha Fatima is leading with 44 votes. Art secretary Wafa Mariam is still leading with 83 votes. In the case of deputy leader Izanura Fatima and Zalla Khadija is having a great competition. And here we have Kaja sir to convey his message to the Yes, how are you feeling, sir? പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായി ഇത്രയും ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഷുവറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇത്രത്തോളം റിസൾട്ട് പോലും ബാക്കിയുള്ള താഴെ ഗൈഡൻസ് കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മളെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയ രൂപത്തിൽ നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. എന്തായാലും ഉഷാറാവട്ടെ, വിജയിക്കട്ടെ, നല്ല രൂപത്തിലും സമാപിക്കട്ടെ ആശംസിക്കാം. Thank you, sir. How is the overall polling? How are you feeling? I am very happy because this is success. My kids. They're getting time to time. Yeah. Fast. Because one child want to come in only one system. Yeah. He can fastly do that all positions. Then fastly that will finish. I think this election fastly will finish. Thank you, miss. What?
Wow. Ali? കിട്ടിയില്ല Nice. TV നോക്കില്ല ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലോ Out of 96 watts, still as a school leader, Mohammed Ramil is leading with 70 watts. And deputy leader Isanura Fatima is leading with 38 watts. Sports captain Zenha Fatima is leading with 45 watts. Also, Isanura Fatima as deputy leader is only a small difference with Zella Khadija. Zella Khadija has 35 watts, only 3 watts difference. Now let's see what happens. Art Secretary Wafa Mariam is still leading with 87 points, 90.6%. It was a great thing from our voting. And from last year, it was a great difference because it was very amazing what you are going, and also the competition are very tough. Apart from the school leader Ramen, he's a new student from our school, but he make a lot. He make a lot. Even 72 percentage he make.
Along with that, how is it the project make? My name is Muhammad Nasif. At first, my goal was to develop a electronic voting machine, that means EVM. I was inspired by how these machines are used in real world elections, and I wanted to understand the logic behind them and even try creating a simple version myself. However, as I began work on the AVM, I encountered a few unexpected challenges. Some complications didn't respond my I expected that I didn't expect from that, and overall design seemed to be a complex for my available time and resource. The great thing is the great thing that I want to make a EVM, but the time is a problem. But I didn't want to give up. Instead of stopping, I decided to rethink the idea, and that was concept of digital voting machine come in mind. This change was not a failure; it was a new direction. I designed a DVM with the aim of making the voting process digital, simple, and user-friendly. I used programming logic to create button for candidates, a display to show confirmation, and a secure system to record votes. One of the best of the project was learning how to make the software interface respond to each input and how to count the votes accurately in the backend. This journey was very thing. With me, there is a great support from my friends. That's Ayan, Yasin, Habin, and also Ramil is great support. Thank you for them. Thank you. Now let's see the lead. A school leader, out of 140 votes, Muhammad Ramil is still leading with 82 votes. Rizwana Fatima and Ryan Amin is very behind with 17 and 50 votes. And deputy leader, out of 140 votes, Zalla Khadija had got up and she's leading with 45 votes. Izanura Fatima is behind her with 41 votes. Sports captain Zenha Fatima is leading with 51 votes, but Zayan Muhammad is just behind her with 46 votes. Art secretary Wafa Mariam is leading with 99 votes. It's a tough competition. The deputy leader, Zalla Khadija, is leading with 45 votes. It was Isa at first with 41 points. Now let's see what happens. You can predict anything. Zalla Khadija is making a good impact. Let's see what happens. We cannot predict anything. Just ask them to how to experience it. How is the polling booth experience, polling officers? How are you feeling as a 10th standard student? You are the seniors now, right? How are you feeling? Great. Great. How is the voting all going? Is it great form? Yes. Please, Interview I am giving that. how are you feeling about our new system and software? Very nice experience. We are trying to promote the democratical value to the children also. Thank you. Miss. Explain it. Then I'm fasting days.
About this. What is the present condition? Salah Khadija got the lead. Now she's leading with 45 watts. Yeah. Zanura got up back. School leader Muhammad Amil is still leading with 87 watts. Sports captain Zanha Fatima is still leading with 54 watts. Wafa Mariam, she's making a great impact. She's leading with 1, not 2 points. How are you feeling about our new system and I would like to speak something about this school election. I'm happy to stand here. The school election system, like the political election system, like the same. The students are very happy, and the candidates all are happy. Inshallah, we hope it will be conclude after evening. That tomorrow or day after tomorrow will be release the result also. Be happy, inshallah. today itself we are Is releasing? it at evening? Okay, okay. The candidates and all the students, staffs and teachers and election officers hope it will conclude a very huge and very happily, inshallah. And thank you all. Thank you. Out of 128 points, Mohammad Ramil, as a school leader, is still leading with 92 points. Deputy leader Salah Khadija had made a great impact, leading with 15 watts. Sports captain Zanha Fatima is still leading with 54 points. Art secretary Wafa Mariam is leading with 107 points.
ഇല്ല ആവശ്യമില്ല ഫോട്ടോ വേണ്ടി
Out of 52 votes, look at sports captain Zenha and Zayan Mohammed is just one vote difference. We don't know what will happen. Zenha is leading with 64 points, but behind her, just one vote difference, Zayan Mohammed is leading with 63 votes. ഫോട്ടോ വീഡിയോ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അത് ഇത്ര ഫോട്ടോസ് How are you feeling sitting in the booth? It is very nice. The students are cooperating very well. They are following the instructions and doing very well. The voting is going on perfectly. Thank you, Miss. Miss, how are you feeling sitting in the booth? Pardon? I didn't. How are you feeling sitting in the booth? I am feeling good. Very good. A different experience I have. How is the software? It's very good. Convenience. And every students can easily vote. They can understand. And they are also having a new experience. Okay. What is democratic way of voting? What is election? What is Zayan Muhammad, inch to inch. What a tight competition it is. What a change. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, തുടക്കം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു, ട്രെൻഡ് അല്ല. കാരണം ഇനിയും വരാനുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 3ാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ നേരെ ജെല്ലയ്ക്ക് 65 46, പക്ഷെ ഇവിടെ 63 64. അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ജൻഹ ഫാത്തിമയും ജയാൻ മുഹമ്മദ് തമ്മിൽ. പക്ഷെ ഇസാനൂറാനെ പിന്തള്ളി ജല്ല ഖദീജ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ജല്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജല്ല ഇവിടുത്തെ നല്ലൊരു സ്പോർട്സ് അത്ലറ്റ് കൂടെയാണ്. അവരെ ഇത്ര നേരം പിന്തള്ളി ഇസാനൂറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നേട്ടാണ്. Whatever the result may be good or bad, that is not an issue. But the present, in the beginning, Izanura was the first. അതൊരു വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. കാരണം ജല്ല ഖദീജ 65 എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസാനൂറ തുടക്കത്തിൽ മുഴുവൻ ഐ തിങ്ക് ഷി വാസ് ലീഡിംഗ് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട്. അതാണ് ഗ്രേറ്റ്നെസ്. പക്ഷേ വഫ പറയും ഇപ്പോഴും മത്സരിക്കാൻ വേറെ ആളില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 127. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹ്യൂജ്. നേരെ മറിച്ച് മുഹമ്മദ് റാമിൽ 109 വോട്ടുമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ 110 അല്ലേ, 110 വോട്ടാണ് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് റാമിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് 67% വോട്ടാണ് കുട്ടി നേടിയിരിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ജല്ല ഖദീജ 72ആയി. ഇസാനൂറ വല്ലാതെ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. ആദ്യത്തെ ട്രെൻഡ് മാറി ഇപ്പം. കാരണം the children are now voting for Zalla Khadija. That indicates that she has made her impact now. പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് ജല്ല ഖദീജ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ കണക്കാക്കാം. കാരണം ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ജല്ല ഖദീജ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ജല്ലയ്ക്ക് ഹൈസ്കൂളിലെ വോട്ട് വന്നപ്പോ ഷി വാസ് ഇൻ ദ ബാക്ക് സീറ്റ്. ബട്ട് there Noora has played a very good role. പക്ഷെ താരതമ്യേന താഴോട്ട് വന്നപ്പോ ജല്ലയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി? ജല്ല കുട്ടികളുടെ വോട്ടുകൾ കൂടുതൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫാത്തിമയ്ക്കുള്ള ഫാൻ കമന്റ് വരെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക്. അതാണ് രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കുള്ള കമന്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം.
കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനം. കാരണം ഇപ്പൊ നിലമ്പൂർ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെയൊക്കെ ഹാങ് ഓവർ മാറുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം കുട്ടികൾ മത്സരിക്കുന്നു, അതിലുപരി സ്വന്തം കുട്ടികളുടെ വോട്ടിങ് അവർ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അവസാനത്തെ വാക്കെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്തൊക്കെ ട്രെൻഡുകൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വരുന്നു അത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം. അതാണ് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത്. കാരണം വെറും വാക്കുകൾക്ക് പുറമെ എന്തൊക്കെയാണോ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ടെക്നോളജിക്കലി എത്ര അഡ്വാൻസ് ആവാൻ നമുക്ക് പറ്റും എന്നൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളോട് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു ഇലക്ഷൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ആദ്യമാണ് അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ട് ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇലക്ഷൻ വളരെ ഇപ്പൊ നിലവിലെ നിലമ്പൂർ ഇലക്ഷൻ പൊളിറ്റിക്കലി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ സ്കൂൾ ലെവലിലേക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ ഈവൻ മദ്രസകളിലടക്കം ഇലക്ഷൻ ഈ രൂപത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി ഈ സ്കൂൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത, ഈ സ്കൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂൾ ഇലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിൽ പാരന്റ്സ് അടക്കം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിലൂടെ എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വളരെ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. സ്കൂൾ ലീഡർ മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി സൻഹ ഫാത്തിമ വിൽ ബി സോറി 43%. ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല ഈ ഒരു നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഹൈസ്കൂൾ സെഷൻ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ലോവർ സെഷൻ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നല്ല ഒരു പെർസെൻറ്റേജോടുകൂടെ, പോളിംഗ് പെർസെൻറ്റേജോടുകൂടെ ഉള്ള ഇലക്ഷൻ പൂർത്തീകരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir. Out of 170 votes. Look at the trend. Once again, it's already changed. Look at Zanha Fatima 73 and Zayan Muhammad 71. I'm 100% sure when it comes to downward, especially in the case of lower standards, Zayan Muhammad will make an impact. No doubt. Because the trend is normally changing now. It is inch and inch competition. Look at 42% vote only backed by Zanha Fatima. That indicates that just behind Zanha Fatima, there is Zayan Muhammad as a question mark. A tight competition that we are seeing there. But in the case of here also, I think Zalla Khadija and Iza Noora 48 and 76. That is also comparatively something can be done by Iza Noora at the end. But here, I think in Muhammad Ramis. Ready? And what we have? Two of them are all okay. Hello. Do one thing. Okay. So after a little bit of technical error, we are coming back to the result. I think all are able to watch the result now. After a little bit of technical error, we are coming back to the. So when we are seeing the result, we could once again watch that Muhammad Ramel as a school leader, he's leading with 130 watts, is not, because whereas the case of Zalla Khadija, she's 90 with, and just behind Izanura with 60 watts. Whereas the case of Zayan Muhammad and Zanha Fatima, look at what is the tight competition happening there. In the case of Zayan Muhammad, he is 93 watts at present has been backed.
whereas in the case of Zanha Fatima with 89, and that means that that's an inch to inch tight competition that we are watching it. But in the case of Wafa Mariam, still without any kind of opposition yet. That's what we are seeing, right? So Muhammad Ramil, once again, we have to talk about him because he's a new student to us. Then also he is able to make such kind of movement here indicates that he has worked very well. And during the time of his campaign, he was performed very well. Unlike any other candidates like Rizwana Fatima or even Ryan Aman, comparatively, when we are comparing with them with his performance, he was yes, that's what people are looking always. Nowadays, people are not looking whether they are familiar to others or that's not the issue. How the way they are able to communicate with the public. That's only the people are looking at. That's why children have ready to vote for him just because he was spoken very fluently with the students. He was stated his everything with the students. That he communicated, and its result now he is in the 130 wards. Once again, we know that first standard votes are not yet casted, and in the case of second standard, it's not yet casted, and even third standard only started. That indicates that we have to wait until the end of only, I think, around 60% of the votes had been casted yet. 240 watts. 260 words only casted, and remaining still happen to come. So when it comes to that time, we will understand that who is going to get the first and second and third. So it's a great move already taken place. So let us think about it. Let us talk about the result of Zayan Muhammad and this Zanha Fatima. It's a tight conversation altogether because Zayan Muhammad is from which standard? This Zayan Muhammad from seventh standard, and Zanha from ninth. So when a seventh standard student compete with an seventh standard student, it's a tight competition altogether, right? Because Zenha, we normally knew that she is having a very good connection with the children, and even she is a very good athlete too, and participating almost all the activities of our school. But in the case of this one, Zayan Muhammad is only budding up, he's only growing up. So then also he is able to make such kind of a statement here indicates that it's something great. Like, obviously that we can see from the result. His campaign was great. And I wasn't there to see his campaign, but his campaign was so good. That's why it reflected there, right? So only Wafa Mariam, I think she is not in any of the threat. Free from any of the threats, actually, right? So leading from 167 is a huge vote. So total votes already casted now. What's the total vote already casted? 260 votes are already casted, right? So out of that 260, 130 backed by Muhammad Ramil, and 90 backed by Zalla Khadija, and Zayan Muhammad 93, and Wafa Mariam 167. It's a good thing of what we are actually seeing. Right. Comment section Zanha has fans, I think. Yes, many. We are also seeing your comments too. പല ആളുകളുടെയും കമന്റ്സുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. റാമലിന് വേണ്ടി തംസപ്പ് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്, അതുപോലെ സെൻഹാന്റെ ഡൈ ഹാർട്ട് ഫാൻസ് ഒരു തീയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വെരി ഹാപ്പി, റൈറ്റ്? ഒരു നിസ സാലിം റാമില് തീയാണ്, കുഴപ്പമില്ല പറയുന്നത്. ഒരു മുഹമ്മദ് റിജാൻ പറയുന്നു കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മമ്മൂട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞു അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. സിനാൻ പറയുന്നു സെൻഹ ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റ്. അങ്ങനെ ക്യാമ്പയിനിൽ പോലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ചാറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓൾസോ ഷോയിങ് ദാറ്റ് ഹൗ ദ വേ യു ആർ indulged in this kind of actions concerned. Again, fire വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. So again, votes have been updated once again. The ranks were updated. 233 votes have been casted. Yeah, right. Then Muhammad Rami is leading with 144 votes as a school leader. Great. Deputy leader Zalla Khadija is leading with 99 votes. Izanura is just behind with 63. Yeah. Sports captain, he had made a great impact with 105 votes. What an impact that is. Zayan Muhammad with 105 and Zanha. Yeah, that's what I have already told you. In a high school session, Zanha was able to make something, but when it comes to down, think about Zayan Muhammad. He is making his impact.
അതാണ് നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് മാറി പറയാം. പ്രത്യേകിച്ചും സയാൻ മുഹമ്മദ്, he might have been influenced my very great in sense in the lower sessions. He will too. He's a great present in the lower session actually. But in the case of Zanha, we can't let her lose the war, because we know that what's the character and the basic instinct of Zanha we already knew. She's a very good fighter and she fights until the end. That's what I know. അല്ലേ, നമുക്ക് അറിയുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. സയാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സയാൻ എത്രമാത്രം താഴോട്ട് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കണോ അതുപോലെ ജൻഹക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഷീ ടു ഹാസ് മെനി ഫാൻസ് ഷീ ടു ഹാസ്. ഓരോ റിസൾട്ട് മാറി മറിയുമ്പോഴും ആളുകൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഹംഷിത സജ്മൽ പറയണു വാവ്, കാരണം പല അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കിത് കാണാം. കാരണം ഒന്ന്, ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോർമലി സീയിങ് ലൈക്ക് ദീസ് ഇലക്ഷൻസ് ഓൺലി ഇൻ what we call in the state level or in the district level. Such kind of elections only they are normally seeing. This is the first time they are seeing an election like this, because they are getting the live commentary like this, and more than that, this is the way how the way the candidates are getting the votes. Everything they are seeing at present now. That is giving them for us too. Yes, us too. This is the first time we are also seeing and we are doing it, because normally we are seeing all these things in the TV screens. നമ്മളിതൊക്കെ ടി വി സ്ക്രീനിൽ മാത്രം കണ്ടുപരിചയിച്ച കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ഒരു വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആർക്കാണ് പോയത്, അത് എങ്ങനെയാണ് പോയത്, അത് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് ഇത് കാണുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്. അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെയ്തു എന്നതാണ് അതിലും വലിയൊരു അഡ്വാൻസ്. ഇതിന്റെ സപ്പോർട്ടറായിട്ട് നമ്മുടെ മാനേജർ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. കാരണം ഹൂ ഈസ് മോൾഡിങ് അസ്, അതാണ് ഹൂ ഈസ് ഗൈഡിങ് അസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് തിങ്. ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടാകുക, ദാറ്റ് ഗൈഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി റിസീവ്ഡ്. Under his leadership we are moving ahead. That's what we are doing. So ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു ഈവൻ the climate that is made us a little bit of tougher to present something in a live way. But even after that toughest climate we came back. So ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണികൾ ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഷമീന നൗഫൽ പറയണു സയാൻ വരും, അതാണ് സയാൻ വരണം, റൈറ്റ്. അതുപോലെ ഹസീന പറയണു there is a great comeback from the part of all these. അപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കുട്ടികൾ കാണുന്നത്. ഇതിലും വലിയ ടെൻഷനാണ് നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ മുഖം. ശരിക്കും നമ്മൾ കാണിക്കാത്തതാണ്. കാരണം ഓഡിയൻസ് നമ്മളെ കാണിക്കുമ്പോൾ they will be quite sad indeed. കാരണം നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് they are so anxious. കുറെ ആളുകളൊക്കെ മുഖം പൊത്തി കരയാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം വീണ്ടും നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ വോട്ടുകളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഇനിയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരാണ്ട്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരാണ്ട്. സോ വെൻ ദേ കം എവറിത്തിങ് വിൽ ചേഞ്ച് ഓൾ ടുഗദർ. ഇതൊരു നല്ല മാറ്റം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ വരാനുണ്ട്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും മുഹമ്മദ് റാമിൽ 144 of certain time it won't change. But in the case of Zella Khadija was Izza Noora can change. Same way in the case of Zayan Muhammad was Zanha Fatima can change. ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ വേഴ്സ് സ്പോർട്സ് ക്യാപ്റ്റൻ, ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റ് certain time will change in the future. That's what we are looking into action, right? So at present we could say that Muhammad Ramal is safe with 144 votes, and Zalla Khadija almost safe with 99 votes, and Zayan Muhammad once again safe with 105, and Wafa Maryam leading from the front. Look at there is no one is there too. Right. From the first step, she was leading. No one is challenging. No one has ever. She never comes down. Right. No one takes a great campaign. That's the effect of this. That's a great thing, because I haven't seen the campaign of Wafa Maryam too. I didn't see it. She has. That's why look at how the way the influence she has made among the children. That's what we have seen in the form of votes. That is what normally we wanted to tell, that if we want to do something great, we have to make an impact among the children. കാരണം നമ്മൾ ഈ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരെ ഒരു അപേക്ഷ തന്നപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തതല്ല. അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അവർ കുട്ടികളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കണ്ടിട്ടാണ് കുട്ടികൾ വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥമാണ് ഈ മുഹമ്മദ് റാമിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളൊക്കെ ശരിക്കും എന്താണ്, he is a new campaigner to us. Then also he has made a clear cut vision
ഫസീല, ആസ് എ മദർ ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ദിസ് മൊമെന്റ്. ഫസീല എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ ഒരു ഉമ്മയാണ് പറയുന്നത്? സയാൻ മുഹമ്മദിന്റെ ഉമ്മയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. കാരണം ഉമ്മക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം മറ്റു മറിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ റിസൾട്ട് വന്നു, ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, ആരാണ് ജയിച്ചത്, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, നമുക്ക് എത്ര വോട്ട് കിട്ടി എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഉമ്മ പറയാണ്, ആസ് എ മദർ ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ദിസ് മൊമെന്റ്. വാട്ട് വി നീഡ് മോർ, വെദർ ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ഫെയിൽ ഓർ നോട്ട്. തോൽവി ജയം, ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ അയച്ച മെസ്സേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. തോൽവിയും ജയവും അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രാധാന്യം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ പുതിയതായിട്ട് അവർക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അത് കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചെറിയ തെളിവ് മാത്രമാണ് ഇത്. That is what, how the technology has advanced, that much we are able to make them into use that. That is what the clear cut vision we had given, right? So when the results are changing by 5 to 5 minutes, 244 votes are casted now. Yes. Then still results are not updated, right? So these after 5 minutes only it will be updated. ഓരോ 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ റിസൾട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. Who was leading first is getting into down in the second time. Who was leading in the second is getting into up in the second time. So this is normally happening. That indicates that the election result is something interesting. കാരണം when you are watching from YouTube, the thing about the people like us, that we are watching it lively here. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളത് കാണാണ്. How curious we are, our anxiety cannot be revealed by words. So this is the first experience, and that we had given you plenty, I think. Then നാജിയ ഫാത്തിമ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു തംസ് അപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സയാൻ പൊളിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫസീല. റൈറ്റ്, ദിസ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. കാരണം പാരന്റ്സ് ആർ ഏബിൾ ടു സപ്പോർട്ട് വെൻ സംതിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ. അല്ലേ, ഇവിടെ വോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ പാരന്റ്സിന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഉഷാർ, അല്ലേ, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. Still for 244. Yes. 244 വോട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 148 വോട്ടുമായി മുഹമ്മദ് റാമിൽ സ്കൂൾ ലീഡറായിട്ട് ഇപ്പോഴും ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറായിക്കൊണ്ട് സല്ല ഖദീജ 103 വോട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ മറിമായം എന്ന് പറയുന്നത് സയാൻ മുഹമ്മദ്, 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന 7B-യിലുള്ള സയാൻ മുഹമ്മദ് 108 വോട്ടുമായി സൻഹ ഫാത്തിമയുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നേരെ മറിച്ച് വഫ മറിയം 174. In the beginning to until this moment nobody was there to overcome her. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിമ്പൽ അതും ഗ്രേറ്റ് തിങ് ആണ്. അതുപോലെ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ബിസ്മി പറയുന്നു വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്, റൈറ്റ്. എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം വലിയൊരു സംഭവമാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്, റൈറ്റ്. So this Muhammad Ramil once again leading with 148. That is whereas in the case of Rizwana Fatima 52, it's a huge difference actually, right? As we already knew that Rizwana Fatima is not that much unfamiliar character to our institution. She's a great student. Yes, she's what we call a prodigy, and more than that, she's having an impact among the children. But then also, when it comes to the election, what happens to her can't be predicted now. Look at the way she has performed in this voting scenario. She's kind of an introvert person, I think. She's not talking much. She's not interacting with children, right? And apart from that, her caliber, when we are analyzing, she has a great caliber. She has a very good language. She's a very good for every action she will be there in the front. So she is always leading from the front. But then also when it comes to election level, look at Muhammad Ramil is leading with 148. He's a new student. That's what I wanted to tell you, that during the time of his campaign, he was performed very well. Campaign. So until that much time, there might have been some doubt in the mind of Muhammad Ramil too, I think, whether he's able to achieve or is a new student. When I asked him, he was talking like, I don't know, it will change, maybe it will change. I'm not that confident like that. When you have he hadn't also expected like this. He too, I think that is clearly visible on his face actually, while we are looking at his face, right? Because
while we were thinking about what is the way it is happening. So then what about the updates of the final updates? 247 watts are casted, and 3 of them new. Mm. Ramil with 148 watts, Zella Khadija with 103, Zain Muhammad is 108, Wafa Mariam still 176. 176, Yes. right. So is it the update? Yes, this is the final refreshing. Technical error, we are coming back. No updates. No updates right from the end of the Yes, update. We still are the waiting same. for it is still the same showing on the screen. So after seeing the updates only we can talk about much because what is the trend going on here. Yes. At present I think first and second standard the students are coming to vote. Yeah. And it will take a little bit of time to update actually because when the first and second when they come to vote there will be a little bit of Yeah. troublemaking situation will be there. That's why it is not updating. So where auto up refresh. Maybe electrical issue or something. Will be there, I think. That's why it's not able to update at present. Technical errors are always happening. I am watching my daughter Aisha Neighbor's school election in Dubai. Oh my God, great! What a happy situation it is because from Dubai, a father, watching my daughter Aisha Neima's father from Dubai is watching the live election of her honor. It's a great thing. And thanks to this media and even we are very happy to hear from you, dear father, that is you are getting a chance to watch and even getting a live visuals of what is happening in our school at present. It's a great thing. We are also eagerly working to get its updates because as we already knew that we are suffering from a huge and showering here actually. It is it's a great downpour outside and that's why issue of connections and so on we are facing at present since the climate is so bad outside. That's why we are not able to connect you up to the mark. That's why we are facing a little bit of a connection errors. So certain time we are not able to. ഞാനും ദുബായിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഉദൈഫ പറയുന്നു ഞാനും ദുബായിൽ നിന്ന് കാണുന്നു. It's a great thing കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ പോലെ you are also able to enjoy from even from a Gulf is indicating that we are also happy. We are also proud enough to tell you that we are able to present what is happening here to all over the world by live streaming. And it's 100% sure that in many of the institutions, I have already personally known that they haven't taken such kind of venture. This is the first time ever in Wayanad, I think. എൻ്റെ മകൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നു, ഫെയ്ദ പറയുന്നു എൻ്റെ മകൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നു, ഉനൈസ് പറയുന്നു വെരി ഗുഡ്. That's a proud moment for us. Yes, yes. We are doing a telecasting lively and Isha Meherin ആണ് കുട്ടിയുടെ പേര് She's a പറയുന്നത്. candidate. She's a candidate. Yes. Very good. It's a great thing, right? Yeah, deputy leader, I think. As a deputy leader, she is competing. Yeah. ഇതിലൊരു വിജയമോ തോൽവിയല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിൽ മത്സരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. അല്ലാതെ ഒരു വിജയിച്ച ആള് വലിയ വിജയി. ഈ മത്സരിക്കാൻ ബേക്കിൽ ആളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ വിജയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു പാർട്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി മെയ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ടേക്കൺ. കാരണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Okay, you know, talking about this. No battery. Is there any issue there? Going No fine. updates.
Knowledge? Now, Zayan Muhammad 109. It is already seen. 148. I see. No, there is some issue. Yes, strange. So when you are looking the present scenario of our voting system, I think once again I can tell you it is happening certain changes. Look at Zayan Muhammad was Zanha Fatima. At present, Zayan Muhammad is 109, whereas in the case of Zanha Fatima, 104. അതൊരു വലിയ ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് കാരണം സയാൻ മുഹമ്മദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 109ഉം സൻഹ ഫാത്തിമ 104 വെറും 5 വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം. So that indicates that anything can be happen. So we can say that when it is coming to first and second standard, result will change altogether. അത് റിസൾട്ട് മാറും, എപ്പോഴും റിസൾട്ട് മാറാം. ഇവിടെയാണ് ചങ്കടിപ്പ് മാറുക. കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ റിസൾട്ടുകൾ എനി മൊമെന്റ് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച്. Whereas in the case of Zella Khadija 65 and 104, certain time that also can be changed. അതും മാറിയേക്കാം. കാരണം ഒന്നാം ക്ലാസ് 6 ഡിവിഷൻ, രണ്ടാം ക്ലാസ് 6 ഡിവിഷൻ വരുമ്പോൾ when these 12 division students when they come to cast their vote, it will be changed. So changes will happen. നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ഇതാണ് ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ. കാരണം എല്ലാം മാറാം. ഒരു പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മുഹമ്മദ് റാമിൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി 148 വോട്ട്സ് he has already backed. That is why Wafa Mariam also, I think these two may not change. That can't be predicted now because first and second standard divisions are huge and we have almost 12 divisions are there. So when it comes into action, it will come something changes may happen. But in the case of here, look at Zella was this Isa won't be that much tight competition. But in the case of Zayan Muhammad and Zanha Fatima, it will become a tight competition, right? No doubt regarding that. So, remaining balance, we can see that in the first standard and second standards, when they come to vote, everything will change. Everything will come to change. No doubt regarding that. Cannot predict now, right? But in the case of Muhammad Ramal, I think he won't be afraid at present because everything is a little bit safe indeed. Rizwana Fatima only have 56 votes. Yeah. So once again, coming back to this Ryan Aman and Rizwana Fatima, both are equally well looked at because when we are avoiding the name of Muhammad Ramil there, but in the case of these two, they have performed their level best actually. Three of them are great. Yes, all of them tried to make an impact. Someone is loving us, someone needs. Look at once again, it is changed. It is changed, right? So once again, the difference between Zayan Muhammad and Zanha Fatima is just 2 votes. Yes. That is what? That is the competition. And Wafa is getting down slowly, but once again, 182 votes already backed by her, and Riza Meherin only with 42, and Azza with 37. That is not a great thing, but in the case of this is the area we are looking into, right? Zayan and Zanha, because 19 and 111, only 2 votes difference.
Right. So coming back to this Muhammad Ramal and Rizwana Fatima and Rayan Aman, these three are equally good, right? As we already knew that Rayan Aman and the Varana Kuti, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പോകാനാണ്, റൈറ്റ്. എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ട് പോലും 50 കുട്ടികൾ they are loving him indicates that he has also made his own seat there. അല്ലേ, 50 കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അതിനർത്ഥം they loved him to come as a school leader. That indicates that apart from us, nobody knows us. നമ്മളിപ്പോ പറയില്ല, നമ്മളിപ്പോ മത്സരിക്കുന്ന ഒരാൾ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവരങ്ങനല്ല. ഇവിടുത്തെ കേസ് ഓഫ് റയാൻ അമൻ, he has well proved that 50 children from this campus is adamantly believing that he wants to become the school leader. That is the impact. Our impact ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മത്സരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ജയിച്ചോ തോറ്റോ, that is not at all a matter here. Because whether he comes to the final list of school captain, school leader, that comes, this Rayan Aman made his impact there. Same way in the case of Rizwana Fatima, 61 is not a lowest total. അതൊരു ചെറിയ ടോട്ടൽ അല്ല. 61 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ടോട്ടലായി നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റും, 61 പേര് എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന, അല്ലെ, ആ 61 പേർക്ക് ഞാൻ ലീഡർ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളാണിത്. ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഗിവിംഗ് ഹർ എ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. അതാണല്ലോ, നമ്മളെ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ല, നമ്മൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ആളായിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വലിയ വലിയ കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി taken into action in the next time. That will be rectified for the next time. Then automatically will become great. That is what happening to see the 61 and 50 is not a lowest total when we compare with 150. 150 will be a highest total, but when we comparing the performance of these two indicates that people are there to support. അതാണല്ലോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. കാരണം ഒരു വോട്ട് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ, അല്ലെ? അതാണല്ലോ നമ്മൾ ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് മത്സരിക്കാൻ ആർക്കും നമ്മളെ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ട്രാജഡി, റൈറ്റ്. ജൻഹ ജയിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനു, റൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് that will be decided by our children. അവർ നമ്മൾ കുട്ടികൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആര് വിജയിക്കണമെന്ന്. എസ്പെഷ്യലി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചിൽഡ്രൻ ആർ കം ടു വോട്ട് നൗ. 1ഉം 2ഉം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് ഇനി വോട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. നമ്മൾ കുട്ടികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, അവരെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കൾ വോട്ട് ചെയ്യും. That is what we are looking for. So we don't have any kind of reservation towards anyone. What we needed, that someone who is eligible to come to the throne of something like school leader, as a deputy leader, as a sports captain, and the art secretary. Someone who is capable of doing something for the children. They have to come over top. That's what we wanted actually. So here 150 is a good number for school leader, and the deputy leader 110 is once again a good lead. ഇതിന്റെയൊക്കെ വലിയൊരു സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇസാനൂറായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ട്രെൻഡുമായി മുമ്പോട്ട് വന്ന ആള്, റൈറ്റ്. അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് ഫവാസ് എന്ന് പറയുന്ന 9ാം ക്ലാസ്സിൽ, അല്ലേ? കാരണം ഈവൻ ദോ ഹീസ് നോട്ട് എ ടോക്കറ്റീവ് ലൈക്ക് അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ള ആളുകളോട് അങ്ങനെ ഒരു ടോക്കറ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും 36 കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറായിട്ട് അവൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം someone is here to love him. That's a great knowledge. ഒരു പക്ഷെ നാളെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു തോന്നൽ. കാരണം nobody is there. That thought can be changed by simple thought of this. Someone is around me to love me. That is what happening in the case of Muhammad Fawaz. അതേപോലെ ഹിഷ മെഹറിൻ, നോക്ക് ചെറിയ മോളാണ്, കാരണം ഏതോ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. ഇവരെ കൂടെ മത്സരിച്ചില്ലേ? കാരണം among these people she has also made her impact. അതുപോലെ 4ാം മത്സരിക്കുന്ന ആളാണ് ഫാത്തിമ റെന. അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മത്സരിക്കുക ഏത് ടൈറ്റിൽ? ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ എന്ന ടൈറ്റിലിൽ വലിയ മുകളിലിരിക്കുന്ന വലിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സംതിങ് റൈറ്റ്. അതിൽ എന്ത് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ്. കാരണം ഒരാളെങ്കിലും if they have voted for her indicates that she is something for that particular person. So it is far better to make them to believe that they are something than nothing. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജയാൻ മുഹമ്മദും ജൻഹ ഫാത്തിമയും നോക്കൂ,
മാറ്റം നോക്കൂ, ഒരു വോട്ടിന്റെ മാറ്റം. ഇത് ശരിക്കും ഇതൊരു അത്ഭുതമല്ലേ നടക്കുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഇഞ്ച് ടു ഇഞ്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ, ടൈറ്റ് ടു ടൈറ്റ്, Anything can be changed in many moments. neck and throat. Normally we say, right, that is anything may happen. എന്തും നടക്കാം. ഒരു വോട്ടിനൊക്കെ എന്തും നടക്കാമല്ലോ. കാരണം 41.8, 41.4, that is anything can be happen. Any moment anything can be happen. So that is a tight competition. Really amazing to watch. Appreciate the school management and teachers for the school leadership election, introducing students to the value of technology in democracy. That is said by Samha Fatima Tarets. Thank you very much, because such kind of great words will always help us to improve a lot. Because whatever we are doing for the improvement of our kids, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ നേട്ടം അവരറിയണം പൊതുവെ ഈ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു കടലാസിൽ ചുരുട്ടി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് ഇന്ന ആൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈവ് എയറിംഗ്. Everyone who wish to watch even in the future can see this. There lies this difference. Otherwise, what we can do as a normal way of a school election, as a normal method, we could conduct it, because no need to take any risk at all. We can just conduct the way what we call the ask the children, come and vote for someone to whom you love. But when we are doing something like that, children are not exposed to the new techniques and the new developments happening in this present scenario. That is our ultimate aim. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് കൂടെ അവരറിയുന്നു. കാരണം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അവർ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു, നമ്മുടെ മാനേജറുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടെ അവർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്ന സംതിങ് ഗ്രേറ്റ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് EVM വിഷയം വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ സംതിങ് ഗ്രേറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ. അപ്പം വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഈ റിസൾട്ടുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 153 with Muhammad Ramil almost going to elect as the school leader, and whereas in the case of Zalla Khadija was this Iza Fatima, I think almost going to done, because Iza Noura Fatima is 70 and Zalla 114. It's a great lead. But Zayan Muhammad was Zanna Fatima. It will take that cannot be predicted. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കഴിഞ്ഞ നിലമ്പൂർ ഇലക്ഷനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം രണ്ടും അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ്. ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ Zanna Fatima is much more familiar with students, I think. Right, comparatively she's a good athlete. Zayn is only growing up, right? Yes, he's only growing up. He's studying only 7th standard. So when he comes to 8th and 9th, what are the changes will happen? Right, that's what we have to analyze here. കാരണം തുടക്കക്കാരനാണ്, 7ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ടേ. കാരണം 9ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിയാണ് first time he is competing with. Right, in the term, I think if he is able to do something like this, is something beyond our imagination. Right, but Wafa Maria from the beginning, she was there in the throne, and still she is continuously doing that, and indicates that 189. But the amount of what she has bagged is reduced from top to now. I mean, 68% of the people voted for her. But in the case of all others, but here also look at Muhammad Ramil has received only 55%. That indicates that others also the votes were shared. Right, it is not only a single trend. എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. അല്ലാതെ വെറും ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വോട്ട് ചെയ്ത് 100 വോട്ട് 100 അയാൾക്ക് കിട്ടി അങ്ങനല്ല. അത് കാണിക്കുന്നത് everyone has made their impact here. അല്ലാതെ ഒരു one sided match is not being played. So when commentary, pray for you Zayan, right, it's a great thing. Mother's prayers can be taken into account by the God. ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള prayer, right, when a mother is praying to his prayer, when a mother is praying for his own child, will be easily he's leading. Who is leading? Yes, that prayer is heeded by the Almighty. ദൈവം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന. നോക്കൂ, 119 Zayan Muhammad now, and Zanna Fatima 115. 4 വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം വന്നു. ഇതാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കാണാത്ത സമയത്ത് മാറുന്നുണ്ട്. Wafa Maryam 119,
അതാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർ സ്വാലിഹ് പറയണു, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്, വി ആർ ഹാപ്പി ടു വാച്ച് ദിസ്. ആൻഡ് വൺസ് അഗൈൻ വെൻ യു ആർ മേക്കിംഗ് എനി കോമെന്റ് വി ആർ ഹാപ്പി ടു റീഡ് ദാറ്റ് ടു. കാരണം ഇതൊരു ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ യു ഓൾറെഡി ന്യൂ ദാറ്റ് ദ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് we may sometime face, and even the trouble which we may have. And since we the people are new to this kind of a system, and everything, certain things you might feel that we have to improve, that can also be commented. Everything can be done, but at present what we feel that this is what happening here actually. In the screen, Muhammad Ramil with 156, and whereas the case of Zalla Khadija with 160, and Zayan Ahmad Muhammad with 119, and Wafa Maryam with 190. This is a tight competition, and the final scenario can be seen that. And doesn't mean that the votes have completed. This is still going on, and first and second standards votes are not yet cast yet. When it comes, everything will be changed altogether, I think. And once again, when we analyze Iza Noura's what it's getting up 72, she has bagged now, and Muhammad Fawaz 41, from 36 to 41, he has a little bit of upgraded, and Hisham Meherin once again 28. That indicates that changes are happening. That is what we have to notice. And their emblems are also something interesting, is it not? So Muhammad Ramil is competing for the emblem of notebook, I think. And in the case of Zalla Khadija, their emblem is what actually? Football. Or since she is working for us, deputy leader, her emblem was football. And in the case of Zayan Muhammad, what is his emblem? Torch. What is it actually? So, and Wafa Maryam was conducting for this pencil, right? So, all these things shows that the importance of like this election, and how the way they have to perform everything. They have understood now what is meant by a formal election, and how it can be conducted. And even the people like us, it is a new kind of experience, working in a studio and talking to the public, and more than that, showing them in a screen the result. Everything is something new for us, right? ഒരു പുതുമ അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക. It's a great experience because years may pass, right? Something may change, but 2 years back we voted in one paper. Right. From that stage, how we have developed. That is what we are seeing today, right? The development taken place gradually, but it is something great. The experience which we have received today cannot be faded by any of the moment. That is what happening today, right? In meanwhile, while we are looking, the result is the same. So Muhammad Ramil 156, 156 വോട്ട്. ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ 55% വോട്ടും നേടിയിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് റാമിലാണ്. ബാക്കി വോട്ട് ഷെയർ ആയി പോയിരിക്കുന്നത് റിസ്വാന ഫാത്തിമയും അതുപോലെ റയാൻ അമനും ഷെയർ ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയാ, വലിയൊരു റിസൾട്ട് അല്ല, റൈറ്റ്? പിന്നെ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഈ ഒരു 156 വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 55%. കാരണം അതിനർത്ഥം ബാക്കിയുള്ള ഒരു 45% ആളുകൾ they were have a different thought. That indicates that it is not a one-sided election. So otherwise it could have been elected Muhammad Ramil as the school leader with 90% of vote, or even 99% of vote. That indicates that it's a typical political democratic election they have conducted, right? So this is democracy. Each and everyone has to show what is their interest, that they are showing their interest through in the form of a vote. So for the lower class students, it will be easy to learn in the higher classes. Right. The process of election. Democracy. Yes, in the social book, I think you have a lesson in democracy, in politics, right? The system of election can be learned. So it will be easy for them. Yeah, correct. That's also a great thing. So once again, the present trend is changing. Once again, Muhammad Ramil 164, 55% of the votes being backed by Muhammad Ramil, whereas in the case of Zella 122. That indicates that she has
41% of the people have voted for Zalla Khadija. That indicates that once again, think about the other candidates. They have made their impact in a very well way. അല്ലേ അവരും അവർ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 72 വോട്ട് ആര് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? ഇസാനൂറ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ഫവാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 47 വോട്ട് ആ കുട്ടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനർത്ഥം ഇവരൊക്കെ വാട്ട് എവർ ദേ ക്യാൻ ഡു ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി മെയ്ഡ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സീറ്റ് Zayan Muhammad was Zanha Fatima. Zayan Muhammad 134. Yes. അതൊരു Zanha വലിയ Fatima still impact. at 150. അതെ, അത് മാറിയിട്ടില്ല. അവിടെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്നിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും വോട്ട് വരുമ്പോൾ ആരാണ് കുട്ടികളുമായിട്ട് കൂടുതൽ മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത്? They will be elected as the member. അവർക്കാണ് ആ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് they will be elected. Look at Zayan Muhammad, now 134, almost safe. പെർസെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർക്ക് 41% ആണ് വോട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജയാനിക്ക് കിട്ടിയ 45 ആണ്. റൈറ്റ്. അതേപോലെ സ്കൂൾ ലീഡർക്ക് കിട്ടിയ 55 ആണ്. 10% വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് Zayan Muhammad is at present 134, but and Zanha Fatima is 115, not changed from the earlier position, still persisting on the same. That indicates that something may happen in the future. That wants to happen, right? Because there is no doubt it will change. Really exciting, no doubt. Vasila എന്ന് പറയുന്നത് മദറാണ്. മദർ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 134, 115. Right. Excitement. The prayer. The God has been rewarded. That is what we have seen. ദൈവത്തിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു. കാരണം 115 വന്ന് ജൻഹ മാറിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും സയാൻ മുഹമ്മദ് 135 എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. റൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ്. വഫ മറിയം 194. ഏറ്റവും വോട്ടിന്റെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ പെർസെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് വഫ മറിയം ഈസ് ലീഡിംഗ് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട്. Because she has received 194 vote, means 65% of the children studying here adamantly believing that they need Wafa Mariam as their art secretary. That's a great thing. Right. Comparatively from other leaders look at it, because when we are taking into the percent, only 50%, 40%. Right. But in the case of Wafa Mariam, she has made a great impact among the children with 194 votes. That indicates that 65% of the students have casted their vote in favor of Wafa Mariam. That indicates that that's a great impact. So whereas in the case of others, they are in the 45% for the sports captain Zayan Muhammad, whereas in the case of 41% for deputy leader, and in the case of school leader, it is 55%. Right. So people are so excited, and we too are very excited. Right. What is the present condition of vote there? We already don't know, and how many votes already casted now? 296. 296. Right. Almost around 296 votes were casted at present. Changing. That is the only word at present we have to use. Once again, Zayan Muhammad was Zanha Fatima. അതാണ് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. കാരണം 138 vote at present for Zayan Muhammad, whereas in the case of Zanha 120. That indicates that just 18 votes difference. 18 വോട്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ പകുതി കുട്ടികൾ വോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. This change will happen, right? Because who is at first will be changed at the later. So that indicates that anything can be happened in the end. The end result we can't predict. അതുപോലെ ഒരു ഷമീന നൗഫൽ പറയുന്നുണ്ട് Zayan, for him she's praying for അല്ലേ ഷമീന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. റുക്സാന പറയുന്നു വഫ അല്ലേ. Yes, it's her mother. Great.
അല്ലെ? എപ്പോഴാണ് ഉമ്മ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല സ്വന്തം മകൾക്ക് ഇത്രമാത്രം ആളുകൾ സ്കൂളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത്. This is the first time a mother is knowing, right? Many children from our school is supporting her child. As the art secretary is the great knowledge that we have provided for that particular mother this day. Whoever it is forgotten about this day, I am 100% sure that that mother won't forget. Yes, ആ ഉമ്മ അല്ലേ, നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓർമ്മ ആ ഉമ്മ മറക്കില്ലല്ലോ. കാരണം സ്വന്തം മകളുടെ റിസൾട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണാം, സ്വന്തം മകളെ കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആളുകൾ സംസാരിക്കുക, അല്ലെ? ഭാവിയിൽ എന്തായാലും right, this is something a great experience that is provided just because she has learned here. ഇതുപോലെ പല സ്കൂളുകളുണ്ട്. അറൌണ്ട് 27 schools are available in Wayanad, but I'm 100% sure that until this date nobody has done like this election anywhere else. എവിടെയും ആരും നടത്തിയിട്ടില്ല. സ്വന്തം മക്കളുടെ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം, അതിന് കോമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, സംതിങ് ഗ്രേറ്റ്. അതുകൊണ്ട് റുക്സാന, you are not supposed to leave from here 199 votes your child has been bagged. സ്വന്തം മകൾ 199 വോട്ട്, അതായത് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 65% വോട്ടും നേടിയിരിക്കുന്നത് വഫ മറിയമാണ്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ലീഡിംഗ് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട്. പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ മത്സരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സയാൻ മുഹമ്മദ് വേഴ്സ് സൻഹ ഫാത്തിമ, ആ ഒരു മത്സരമാണ് നമ്മൾക്ക് മത്സരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത്. അതൊരു വലിയ മത്സരമാണ്. 138ഉം 120ഉം തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമില്ല. Anything can be happen. Right. But percent level also, Zella has backed only 41% of votes. She has received only 41% of vote, 127. That indicates that all others, those who have competed for that particular position, has worked very well. Izanura, 75 vote. She has given a very good competition for her. നല്ലൊരു മത്സരമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം അതിനർത്ഥം everyone from that particular group has worked a lot. And except last day's campaign, I think everything was settled for everyone. അവസാനം നമ്മൾ നടത്തിയ ക്യാമ്പയിൻ, അതിൽ മീറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി അവർ തമ്മിൽ നടത്തിയ ഡിബേറ്റ്, ആ ഒരു ഡിബേറ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മുഹമ്മദ് റാമിൽ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം during the time of that campaign, the way he has presented his thoughts and views among the children has received him a great ground of applause. But what is the present number of votes being cast there? No idea. First stand and second stand finished? Yeah, first finished. First finished. Yeah. Now 308. Second. 308. We can vote. Only second class. Yeah. വോട്ടുകൾ അവസാനിക്കാനായി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഫൈനലി ഹാസ് ഗിവൺ എ വേർഡ് ടു us. One booth has closed. That also a correct information I have to pass with you. ഒരു നമ്മുടെ ബൂത്ത് അവിടെ വോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് 3 ബൂത്തുകൾ കൂടിയാണുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള വോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സും പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡി, ഈ 2 ക്ലാസ്സുകളുടെ വോട്ടുകളും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിൽക്കുന്ന നമ്പറുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ these people will be elected as school leader, deputy leader, sports captain and arts secretary. അതാണ് ഓൾറെഡി റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതില്ലാതെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കില്ലല്ലോ, ഓൾറെഡി റീഡിങ് കാണിക്കും. അല്ല 2 ക്ലാസ്സിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ? അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ.
ഇലക്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇലക്ഷൻ അല്ലേ? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ ഇതിനു വേണ്ടി മെനക്കെടുന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മൂവ്മെന്റും നിങ്ങളെപ്പോലെ നമ്മളും കാത്തിരിക്കുകയാണ്, ഇതെന്താകും എന്താകും. അപ്പോഴാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റിന്റെയും സെക്കൻഡിന്റെയും പകുതി കുട്ടികളുടെ വോട്ട് ഇനിയും ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമയം 3 മണിയായി, നമ്മൾക്ക് ഇനി അവരെ ബസ്സിൽ കയറ്റണം, കുട്ടികളെ മഴയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു റിസ്ക് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവും, നമ്മൾക്ക് അതിലും വലിയ സങ്കടം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഈ ഇലക്ഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയും എന്നാൽ നാളെ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. കാരണം 2 ക്ലാസ് 2 ഡിവിഷൻ അല്ല, കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് 12 ഡിവിഷനാണ്. അതിൽപ്പെട്ട ഏകദേശം ഒരു 4 ഡിവിഷനെങ്കിലും ബാക്കിയാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ലൈനാക്കി വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും, അതിനുപരി ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നേക്കാളുപരി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് തോന്നുകയാണ്. അതിലുപരി ആര് ജയിച്ചു ആര് തോറ്റു എന്നുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അത് നാളെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ. വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്, മുഹമ്മദ് റാമിൽ 168 വോട്ടുമായി ഇപ്പം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഏകദേശം 100ഓളം വോട്ടുകൾ ഇനിയും ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ. അതേപോലെ സെല്ലാ ഖരീജ 127 വോട്ടുമായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും പറയുന്നു 76 കുട്ടിക്ക് 100ഓളം വോട്ട് താഴെ ഇനിയും വോട്ട് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. സയാൻ മുഹമ്മദ് 138ഉം സൻഹ ഫാത്തിമ 120ഉം ഉള്ളത് എന്നും സംഭവിക്കാം, കാരണം ഇനിയും നമുക്ക് 100 വോട്ടോളം ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. വഫ മറിയം 199, അതായത് ഏകദേശം ഉച്ചക്ക് തുടങ്ങിയ നമ്മളെ വോട്ടിങ് ഇതുവരെ ആയപ്പോൾ 300ഓളം വോട്ടാണ് നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇനിയും 100 വോട്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു 3.5 ഉള്ളിൽ തീർക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയൊരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നില്ല, പുതിയ ക്ലാസ്സിന്റെ വോട്ടിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ബാക്കി പത്രം നമുക്ക് നാളെ കൃത്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലൈവ് എയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഗ്രൂപ്പിലൂടെ അറിയിക്കും. ദ people, those who have already watched us, continuously pursued with us, I am pretty happy on that. Many of the parents from the beginning to the end, at present majority of them were working with us, and we were pretty happy on that. And we are very sorry to inform you that we are running short of a time, otherwise we could have been completed it on time. But in between we had faced some technical errors just because of the climate issue. And apart from that, at present many of the children are still waiting to cast their vote, but we are not ready to continue that since they have to go to their homes. And the present condition is getting worse and worse, and that is why until the results are not going to publish today and completing on tomorrow, we will publish it in this same mode and same passion. So we'll see you tomorrow. And I'm sorry to tell you, each and every parents, they were eagerly waiting for knowing the result of their own kids, that we will continue it tomorrow. അപ്പം ഇതുവരെ വന്ന് കണ്ട് സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളും പറയാനുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നാളെ ഞങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് കാണിക്കും, നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ ഇലക്ടോറിയൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സും. താങ്ക് യു, ഹാവ് എ ഫൈൻ ഡേ ആൻഡ് താങ്ക് യു. തീരാത്തത്